This is the English service of Radio Algeria International. It's time for the news. Prime Minister Sefi Gharieb has left the Republic of Niger at the end of a working visit during which he co-chaired with his Nigerian counterpart the official launch of the drilling works at the Kafra Southeast 1 exploratory well. Algeria's permanent representative to the African Union, Ambassador Mohamed Khalid, has stressed that silencing the guns in Africa is a key priority for the African Union and one of the flagship projects on the 2063 agenda. Wide condemnation of the organized terrorism and incursions carried out by the Zionist settlers under the protection of the occupation armed forces in Palestinian land, described as a flagrant violation of international law and UN resolutions. Those were the headlines, and now the news in detail from Radio Algeria International. First, our news. Prime Minister Sefi Gharieb left the Republic of Niger yesterday afternoon at the end of a working visit, during which he co-chaired with his Nigerian counterpart, Ali Mohamed Lamin Zain, the official launch ceremony for drilling operations at the Kafra Southeast exploratory well. This step, which comes 2 months after the inauguration of the power plant in Niamey, marks a new milestone in the growing momentum of bilateral cooperation and further strengthens the strategic partnership whose foundations were laid by President Abdelmadjid Tebboune and his brother, the President of the Republic of Niger and Head of State General Abdurrahman Tiani, during his historic visit to Algeria. Prime Minister Sefi Gharieb was seen off upon his departure by his Nigerian counterpart Ali Mohamed Lamin Zain, accompanied by members of the government and senior Nigerian officials. Entrusted by the President of the Republic, Mr. Abdelmadjid Tebboune, Prime Minister Sefi Gharieb paid a working visit to Niger on Thursday, during which he co-chaired, alongside his Nigerian counterpart Ali Mohamed Lamin Zain, the official launch ceremony for drilling operations at the Kafra Southeast 1 exploration well. In an address delivered on this occasion, Prime Minister Sefi Gharieb conveyed the greetings of President of the Republic, Mr. Abdelmadjid Tebboune, to the leadership, government and brotherly people of Niger, along with his wishes for greater security, stability, progress and prosperity, reaffirming Algeria's commitment to strengthening the ties of brotherhood and cooperation uniting the two countries and brotherly peoples. He also highlighted that the commencement of drilling operations for the Kafra Southeast 1 exploration well marks a new milestone in the strategic partnership between the two countries, noting that the progress achieved on this project is the result of sustained efforts by officials, experts, engineers and technicians amidst challenging field conditions, harsh natural environments and logistical difficulties. Let's listen to Mr. Sefi Gharieb. We meet again today, 2 months and 10 days later, at the inauguration of the Niamey power plant, to lay together another building block in the edifice of our strategic partnership, established by Mr. President Abdelmadjid Tebboune and his brother, His Excellency President Abdurrahman Tiani, on the occasion of his historic visit to Algeria. This comprehensive strategic vision was subsequently translated into an action plan following the second session of the Algerian-Nigerian High Joint Commission held last March. In implementation with what was agreed upon, we will today witness the relaunch of the Kafra oil field project through the commencement of drilling operations for this well as part of in-depth exploration works aimed at improving our knowledge of the oil potential of this promising field in preparation for the development and production phases. The results of the exploration operation are expected to open up new prospects that will meet our shared aspirations by enabling the sisterly Republic of Niger to harness its natural resources and strengthen its national hydrocarbon production. Sefi Gharieb added that this project represents the fruit of a multifaceted partnership between the Sonatrach Group and the Nigerian National Petroleum Company, Soniped, encompassing research, exploration, development and production, as well as drilling, refining, petrochemicals and petroleum product distribution and marketing services, alongside training, technology transfer and capacity building. The Prime Minister explained that Algeria's ambition extends beyond the completion of the various stages of the Kafra project. It aims to build an integrated and sustainable industrial partnership in Africa. He noted that this
model of balanced, comprehensive, and fruitful cooperation constitutes a key pillar for the approach adopted by the President of the Republic, Ms. Abdelmadjid Tebboune, an approach aimed at building an African energy partnership based on complementarity that serves sustainable development goals. We meet again today, 2 months and 10 days later, at the inauguration of the Niamey power plant, to lay together another building block in the edifice of our strategic partnership, established by Mr. President Abdelmadjid Tebboune and his brother, His Excellency President Abdurrahman Tiani, on the occasion of his historic visit to... And still with the African file, the African Union Peace and Security Council, chaired by Algeria, has held a meeting to assess progress in implementing the AU Master Roadmap on practical steps to silence the guns in Africa while reviewing the challenges hindering peace, security and stability on the continent. Marine Barsha has more details. In his opening remarks, Algeria's permanent representative to the AU Ambassador Mohamed Khaled said the meeting was of strategic importance as silencing the guns in Africa is a key AU priority and one of the flagship projects of Agenda 2063. He stressed that the meeting should go beyond assessing implementation and serve to revitalize the initiative through concrete decisions and faster action on the ground. Ambassador Khaled called for an honest assessment of progress, identification of obstacles and practical recommendations, stressing that silencing the guns must be a daily objective, not an agenda postponed until 2030. The meeting also heard briefings from senior AU and UN officials. The Council welcomed progress in preventing diplomacy, early warning, regional cooperation and peace building while calling for greater participation by women, youth and civil society. It expressed concern over continued conflicts, terrorism, violent extremism, illegal arms trafficking and emerging cyber and AI-related threats. It called for stronger mediation, efforts to address the root causes of conflicts, improved governance and sustainable African funding. Member States also called for faster implementation of national action plans aligned with the AU roadmap and reaffirmed their commitment to achieving a peaceful, secure and stable Africa in line with Agenda 2063. And the third day of the Summer University for Executives of the Polisario Front at the Sahrawi Republic was marked by lectures delivered by Algerian academics on the Western Sahara issue. Dr. Naima Bournan stressed the need to use technology and social media to promote the Sahrawi cause and counter disinformation, while Dr. Farida bin Uthman highlighted the strategic importance of Western Sahara's natural resources and called for legal and popular action to defend Sahrawi sovereignty. Dr. Wardiya Hannouch, meanwhile, reaffirmed the Sahrawi people's right to self-determination and independence under international law and called for diversified advocacy efforts. The event also heard testimonies from human rights delegations from the occupied territories who described detention, prison conditions, and continued harassment after their release. They stressed that these experiences had strengthened their determination to defend their people's right, while also highlighting the situation of prisoners' families, media restrictions, and the role of young women in the struggle. Meanwhile, the organizing committee held a media exhibition documenting 5 decades of the Sahrawi struggle through photographs and paintings. The League of the Arab States has firmly condemned the incursion by hundreds of Zionist settlers under the protection of occupation police into the Al-Aqsa Mosque in occupied Al-Quds, describing it as a flagrant violation of the site's sanctity, international law, and international legal resolutions. In a statement issued yesterday by its department responsible for Palestine and the occupied Arab territories, the General Secretariat of the Arab League described these acts as a flagrant violation of the mosque's sanctity, international law, and resolutions of international legitimacy, warning against the continuation of such practices and attempts to alter the historical and legal status quo of the Al-Aqsa Mosque, particularly by imposing a temporal and spatial division of the site. And the General Secretariat of the Organization of Islamic Cooperation, OIC, has warned of the seriousness of the escalation in organized terrorism carried out by extremist settlers under the protection of the Zionist occupation forces in the occupied West Bank, particularly the ongoing siege and attacks for several days against the town of Qusra, south of Nablus. Mariam Barshi has more details in this.
In a statement issued, the OIC General Secretariat stressed that this situation is a continuation of the crimes of killing, settlement, annexation and destruction of the infrastructure committed in the Gaza Strip and the West Bank, including the occupied city of Al-Quds, as well as attacks on refugee camps and attempts to forcibly displace the Palestinian people in blatant violation of international law and relevant United Nations resolutions. The OIC renewed its call on the international community to take all possible diplomatic, legal and economic measures to put pressure on the Zionist occupation to end these systematic crimes. The organization also stressed the need to activate international justice mechanisms so that those responsible for these crimes are held accountable in accordance with international criminal law. And on the ground, 2 Palestinians were killed yesterday in strikes by the Zionist occupation army on the Gaza Strip. A Zionist airstrike west of Khan Yunis in the southern Gaza Strip resulted in 1 fatality, the Palestinian Civil Defense stated, while Nasser Hospital in the city confirmed receiving a body following the attack. In the north of the territory, the Palestinian Civil Defense stated that 1 person was killed and several others were wounded in a Zionist strike targeting a vehicle in the Sheikh Ajlin neighborhood of Gaza City. And local authorities in Sudan's Blue Nile state have said that the Sudanese army continues to repel attacks by the Rapid Support Forces RSF against the border town of Kurmuk, inflicting heavy losses on them. In a statement issued Thursday, the local administration of Kurmuk said the Sudanese armed forces continue to confront the attacks with determination and courage, successfully defending the town, its residents, and public institutions. The local administration said the town had been subjected for 3 days to intense attacks involving drones, suicide drones, and artillery fire, which it said appears to have come from the surrounding region. It also affirmed its support for the Sudanese army in its fight against what it described as attacks targeting the security and stability of the entire region. Meanwhile, the International Committee of the Red Cross, ICRC, said that the conflict in Sudan has displaced around 11 million people since April 2023, most of them within the country. ICRC Regional Deputy Director James Reynolds described the humanitarian situation as dire, with violence spreading across Darfur, Kordofan, Blue Nile, and Khartoum. Repeated attacks on civilian infrastructure have further worsened the crisis and strained essential services. And the death toll from the 7.4 magnitude earthquake that struck Colombia at the beginning of the week has risen to 281, while hundreds of people remain missing, media outlets reported Friday. According to the media sources quoting Colombian authorities, at least 3,971 people were injured and 379 others were still missing following the earthquake. A previous toll had put the number of deaths at 273, with 3,824 injured and 377 reported missing. With this, we come to the end of this news bulletin. Time now for our weekly programs. We'll leave you with that, and we'll meet you again tomorrow for a fresh edition of our news bulletin. Thank you, and goodbye for now. Hello and welcome to your weekly program Technoverse and the Science Planet on Radio Algeria International. Today, we explore a topic that affects every one of us who uses the internet: cybersecurity, AI-driven attacks, and digital privacy. From online banking and social media to government services and smart devices, our digital lives are expanding rapidly, and so are the risks. While technology offers unprecedented convenience and opportunities, it also introduces new kinds of digital threats that can impact individuals, businesses, and entire nations. To understand how to stay safe online, we first need to look at the growing landscape of cyber threats and why experts are raising the alarm. Over the last decade, our digital world has evolved faster than ever before. Computers, smartphones, and connected networks now process massive amounts of personal and institutional data every second. This data powers AI applications, cloud services, smart devices, and digital banking. But with these advances come new dangers. Hackers, criminal groups, and even some state actors are increasingly using AI-driven attacks to steal information, disrupt services, and exploit vulnerabilities. AI can analyze systems faster than humans, predict potential weaknesses, and craft highly convincing fake messages or documents.
The UN Secretary General has warned of the growing dangers of such activities. The very quality of seamless, instant connectivity that powers the enormous benefits of cyberspace can also leave people, institutions, and entire countries deeply vulnerable. And the perils of weaponizing digital technologies are growing by the year. Cyberspace has kicked the doors wide open. Anyone can walk through, and many are. Malicious activity in cyberspace is on the rise by both state and non-state actors and by outright criminals. Serious cybersecurity incidents are disturbingly common. AI-enabled cyber operations are multiplying the threat, and quantum computing could break down entire systems with its ability to breach encryption. Software vulnerabilities are being exploited, and cyber intrusion capabilities are even sold over the internet. Ransomware is one grievous example, a huge threat to public and private institutions and the critical infrastructure people depend on. These words underline a simple truth. Cybersecurity is no longer optional. The convenience of digital tools comes with responsibility, both for users and for institutions that store, process, and protect sensitive data. Cyber threats today take many forms, each posing distinct risks. Ransomware is malicious software that locks files or entire systems until a ransom is paid, often targeting hospitals, banks, and government offices because disruption can be catastrophic. Phishing and social engineering use emails, messages, or fake websites to trick people into giving away passwords, credit card numbers, and other personal data. AI is now used to make these scams increasingly convincing, generating realistic messages that are difficult to distinguish from legitimate communications. AI exploits are another emerging threat, where hackers train AI programs to identify vulnerabilities or generate deep-fake content for fraud. Imagine receiving a phone call that sounds exactly like your bank manager, instructing you to transfer funds, but it is entirely AI-generated. Finally, data breaches expose sensitive information when companies or organizations fail to secure user data. In 2025, millions of accounts from a popular social media platform were leaked online, revealing emails, passwords, and private messages. Although cyber threats may seem overwhelming, there are practical steps that individuals and organizations can take to protect themselves. For individuals, this starts with using strong and unique passwords for every account, never reusing the same password across multiple platforms. A password manager can help generate complex combinations of letters, numbers, and symbols, making accounts far harder to hack. Enabling two-factor authentication adds an extra layer of security, requiring not only a password, but also a one-time code sent to a phone or generated by an app, which greatly reduces the risk of unauthorized access. Keeping all software, operating systems, and app updated is also essential, as updates often patch security vulnerabilities that hackers could exploit. Using VPNs when connecting to public Wi-Fi encrypts your internet connection, protecting sensitive data like banking details, emails, and personal messages from interception by cyber criminals. Individuals should also practice cautious digital behavior. For example, before opening any email attachment or clicking a link, verify the source. Phishing attacks often mimic trusted contacts or institutions, and AI-generated messages make them even more convincing. Be wary of messages asking for personal information, even if they appear urgent. Protect your social media privacy by adjusting account settings to limit what is publicly visible, and avoid oversharing personal details online, such as birth dates, addresses, or travel plans. Secure mobile devices with passwords or biometric locks, and consider enabling remote wipe features in case a device is lost or stolen.
Even small habits can make a big difference. For example, regularly checking your bank and credit card statements can help spot frauds early. Backing up important files to a secure cloud or an external device can protect you if your device is hacked or fails. By using strong passwords, two-factor authentication, keeping software updated, being careful with links, adjusting privacy settings, and backing up data, you can greatly reduce the risk of cybercrime, identity theft, and data loss. For institutions and businesses, protection requires a multi-layered approach. Employee awareness programs are critical, as many attacks succeed because someone unknowingly clicks a malicious link. AI-powered threat detection is increasingly used to monitor networks and flag unusual activity in real time, such as detecting abnormal transactions in banks before fraud occurs. Regular offline backups ensure that data can be restored in case of ransomware attacks, while access controls limit sensitive information to authorized personnel only. Incident response plans prepare organizations to contain, communicate, and recover from cyber incidents quickly. For instance, schools implementing online learning platforms can enforce two-factor authentication and password rotation for students and staff, while banks may use AI to detect unusual account loggings instantly, blocking potential attacks. Globally, the UN and cybersecurity agencies emphasize international cooperation to counter AI-driven cyber threats. Policies, regulations, and preventive frameworks are essential to keeping people and nations safe. The UN Secretary General highlighted that digital technology can create a safer and fairer world if used responsibly and governed by strong frameworks and the rule of law. Digital technology offers an incredible opportunity to create a more just, equal, sustainable and peaceful future for all. But breakthroughs must be oriented towards the good. The new Agenda for Peace places prevention at the heart of all peace efforts. It calls for developing strong frameworks in line with international law, human rights and UN Charter, and focused efforts by all states to prevent the extension and escalation of conflicts within and through cyberspace. As reflected in the new vision for the rule of law must exist in the digital sphere as it does in the physical world. In Algeria, the authorities have placed cybersecurity at the heart of the country's digital sovereignty strategy. The National Cybersecurity Agency, ASSI, now leads a comprehensive plan to protect critical infrastructure, secure governmental and public data through a national data center and sovereign cloud, and ensure networks remain resilient against cyber attacks. In parallel, a 2025 nationwide awareness campaign led by the Ministry of Post and Telecommunications has been launched to educate children, youth and families about online dangers, cyber fraud, scams, unsafe use of social media and internet risks. Lawmakers also called for updating the country's legal framework to better address cybercrime and AI-generated threats. And in terms of innovation, Algerie Telecom has set up a fund supporting startups in AI cybersecurity, showing that Algeria is investing not only in defense but also in building local digital capacities. Cybersecurity is not just a technical challenge, it is a societal one. A secure digital environment protects individuals, promotes economic growth, and ensures trust in institutions. Cybersecurity, AI threats, and digital privacy may sound complex, but the steps to protect yourself are clear and actionable. By staying informed, cautious, and prepared, we can safely enjoy the benefits of our connected world. You have been listening to Technoverse and the Science Planet on Radio Algeria International. Until our next voyage into the Technoverse, let curiosity guide your steps and knowledge lead your way.
Located in the Batna province here in Algiers, the Belezma National Park is considered to be one of the most important national parks in this vast biodiverse country. Created in 1984 and covering an area of more than 262 square kilometers, the climate in Belezma National Park ranges from a dry semi-arid climate to a cool sub-humid climate, creating a variety of habitats for an even greater variety of wildlife. Belezma National Park is home to more than 440 species of flora and in excess of 300 species of fauna, 59 of which have the status of being protected. The Cuvier's gazelle, for example, is one of the protected species in the Belezma National Park. It is believed that there are only approximately 2,000 of these beautiful endangered animals remaining in 8 northern African nature reserves, including the Belezma National Park. The Dorcas gazelle is particularly suited to life in desert conditions. Although they enjoy a drink of water when they can get it, these graceful animals are able to survive their entire lives without drinking water by getting all the moisture they need from the plants they eat. The Dorcas gazelle is on the International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species and is protected in the Belezma National Park. Atlas Barbary sheep, which is a species of goat antelope, is becoming a rare sight in its native North African habitat, although it has been introduced into parts of the United States. Visitors to the Belezma National Park may spot one of these elusive, solitary animals as they graze among any available plants in the semi-arid areas of the park. As rock dwellers, these sure-footed sheep find food and water in places which other grazing animals cannot reach, and this increases their ability to survive in seemingly inhospitable conditions. Algiers' most endangered animal is the serval, an attractive medium-sized wild cat. This slender, long-legged feline generally has bold dark spots on tawny-colored fur, although variations do occur. The preferred habitat of a serval is the savanna, with a readily available water supply. Although the serval is a master of camouflage, visitors to the Belezma National Park stand a good chance of seeing this increasingly rare animal. With more than 300 species of animals resident in the Belezma National Park, even if visitors don't manage to catch sight of the more elusive and rare species, there is still plenty to see in this beautiful part of Algeria.
مع إذاعة الجزائر الدولية لن تفوتكم لحظة واحدة من الأخبار السياسية والاقتصادية الهامة. إذاعة الجزائر الدولية، صوتنا في العالم. Sintonizan Radio Argelia Internacional. El diario hablado. Señoras, señores, muy cordiales saludos a todos. En la actualidad de hoy, cooperación entre Argelia y Níger. El primer ministro argelino destaca que el proyecto energético en curso podría abrir nuevas perspectivas para el país. La Organización de Cooperación Islámica advierte sobre la escalada de violencia ejercida por los sionistas contra la población palestina en Cisjordania ocupada. Tensión en Oriente Medio. Estados Unidos advierte a Irán sobre la posibilidad de nuevas medidas económicas y de una prolongación del bloqueo en el estrecho de Hormuz. Señoras, señores, hola de nuevo y muy bienvenidos a Radio Argelia Internacional. Arrancamos nuestro informativo de hoy con el capítulo de la cooperación bilateral y energética entre Argelia y Níger, que siguen consolidando su asociación estratégica con nuevos proyectos sobre el terreno. El primer ministro Sifi Ghayeb concluyó ayer su visita de trabajo a Níger, que estuvo marcada por el lanzamiento oficial de las obras de perforación del pozo exploratorio Kafra Sudeste 1 en el campo petrolífero de Kafra. La ceremonia copresidida en Agadez por Sifi Ghayeb y su homólogo nigerino Ali Mohamed Lamine Zein representa un nuevo paso en una asociación que, tras la puesta en servicio de la central eléctrica de Niamey, avanza ahora hacia nuevos proyectos en el sector de los hidrocarburos. En su intervención, el primer ministro argelino explicó que la perforación permitirá profundizar la exploración del campo de Kafra y determinar con mayor precisión su potencial petrolífero como antesala de las futuras etapas de desarrollo y producción. En este marco, Sifi Ghayeb destacó que los resultados de esta exploración podrían abrir nuevas perspectivas para Níger, permitiéndole valorizar sus recursos naturales e incrementar su producción nacional de hidrocarburos. Escuchemos al primer ministro argelino. Hoy presenciamos un nuevo lanzamiento del proyecto del campo petrolífero de Kafra, con el inicio de las operaciones de perforación de este pozo en el marco de las operaciones de exploración exhaustiva destinadas a mejorar el conocimiento del potencial petrolífero de este prometedor campo. Ello pasa en preparación para la fase de desarrollo y producción. Se espera también que los resultados de este proceso de exploración abran nuevos horizontes que satisfagan nuestras aspiraciones comunes, permitiendo también a la hermana República de Níger valorizar sus recursos naturales e incrementar en particular su producción nacional de hidrocarburos. La ambición, según Sifi Ghayeb, va más allá del desarrollo del campo de Kafra y apunta a construir una asociación industrial integrada y sostenible a lo largo de toda la cadena de los hidrocarburos, incluida la creación de empresas mixtas y el fortalecimiento de las capacidades nigerinas. Por su parte, el primer ministro nigerino Ali Mohamed Lamine Zein destacó la voluntad de ambos dirigentes de elevar la cooperación entre Níger y Argelia a un nivel sin precedentes, subrayando los avances registrados en distintos ámbitos. Escuchemos al primer ministro nigerino. Vemos en este proyecto la firme voluntad de ambos dirigentes, el presidente de la República Argelina y el presidente del Estado de Níger, de elevar el nivel de cooperación entre Níger y la República Argelina Democrática y Popular a un nivel sin precedentes. Es también una señal de confianza que se ha depositado en su persona porque usted cuenta con las competencias necesarias para llevar a cabo satisfactoriamente las tareas que le han sido encomendadas. Señoras y señores, la cooperación entre nuestros dos países está avanzando en varios ámbitos. La dimensión de esta cooperación trasciende además el sector energético. Para Argelia y Níger, el desarrollo de Kafra forma parte de una visión más amplia que busca convertir las zonas fronterizas en espacios de cooperación y desarrollo conjunto, reforzando al mismo tiempo la seguridad y la estabilidad en el Sahel. En este sentido, Sifi Ghayeb destacó la importancia estratégica de Kafra, ubicada cerca de la frontera entre ambos países y en una zona de conexión entre el norte y el oeste y el centro de África. El primer ministro argelino subrayó
creo que esta ubicación refleja una visión compartida por los presidentes Abdelmajid Tebboune y Abdurrahman Tiani para transformar las zonas fronterizas en verdaderos espacios de desarrollo y cooperación. Escuchemos otra vez al primer ministro argelino. Nuestra presencia hoy en Kafra, cerca de la línea fronteriza entre ambos países, en una región estratégica situada en el cruce de caminos entre el norte, el oeste, el centro de África, tiene una profunda significación en cuanto a la visión estratégica compartida por el presidente Abdelmajid Tebboune y su hermano, el presidente Abdurrahman Tiani. Una visión basada en la necesidad de potenciar el papel de las zonas fronterizas para convertirlas en espacios de cooperación y desarrollo conjunto en un pilar fundamental para reforzar la seguridad y la estabilidad en toda la región del Sahel. Esta dinámica se proyecta igualmente a escala continental con el gasoducto transsahariano, cuya ejecución ha entrado, según las autoridades argelinas, en una fase efectiva y que está llamado a convertirse en un eje estratégico de la integración energética africana. Seguimos con la cooperación, esta vez en el sector aéreo, donde Air Algérie y Oman Airports Tansom avanzan hacia una mayor asociación en materia de servicios aeronáuticos. Ambas entidades firmaron ayer un memorando de entendimiento centrado en la asistencia en tierra, los servicios aeronáuticos y el transporte de carga. El acuerdo contempla además el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y la experiencia de los pasajeros. En el ámbito sanitario, Argelia y la Organización Mundial de la Salud refuerzan su asociación para el periodo 2026-2027. El ministro de Salud, Mohamed Siddiq Ait Mesoudan, y el representante de la OMS en Argelia, Fanuel Abimana, firmaron ayer en Argelia el programa presupuestario de cooperación entre ambas partes. El acuerdo establece varias prioridades, entre ellas el fortalecimiento del sistema sanitario, la cobertura sanitaria universal, la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias. Pasamos ahora a la actualidad internacional, que sigue marcada por Oriente Medio. Empezamos por Palestina. La violencia continúa cobrándose vidas palestinas en Gaza, mientras la situación humanitaria y de seguridad sigue deteriorándose también en Cisjordania ocupada. Las autoridades sanitarias palestinas informaron de la muerte de 2 palestinos en ataques de la ocupación sionista contra la Franja de Gaza, en una nueva jornada marcada por víctimas civiles y heridos. Las nuevas víctimas se suman a un balance que ha continuado aumentando desde la entrada en vigor del alto al fuego el 10 de octubre pasado, violado reiteradas veces por la ocupación sionista. Desde entonces, más de 1.260 palestinos han caído en mártires y otros 4.154 han resultado heridos, mientras que los cuerpos de 808 personas fallecidas han sido recuperados. La situación también genera preocupación en Cisjordania ocupada. La Organización de Cooperación Islámica, mejor dicho, OCI, advirtió sobre una escalada de la violencia ejercida por colonos sionistas extremistas, especialmente en la localidad de Qusra, al sur de Nablus, donde, según la organización, continúan desde hace varios días el cerco y los ataques. La OCI denunció que estas acciones forman parte de una situación más amplia que incluye asesinatos, expansión de asentamientos, anexión y destrucción de infraestructuras en Gaza y Cisjordania, incluida Al-Quds Este, además de ataques contra campamentos y presuntos intentos de desplazamiento forzoso de la población palestina. Para la población palestina, la violencia se traduce en una vida marcada por el duelo, las heridas, el desplazamiento y la destrucción de sus hogares y comunidades. Familias continúan perdiendo a sus seres queridos, mientras miles de personas viven con las consecuencias físicas y psicológicas de un genocidio que ha transformado su vida cotidiana. En Irán, Estados Unidos advirtió a Irán sobre la posibilidad de nuevas medidas económicas y de una prolongación del bloqueo en el estrecho de Hormuz, en un nuevo episodio de tensión entre Washington y Teherán. Las declaraciones contrastan contra las señales de diálogo emitidas por la administración estadounidense a comienzos de agosto. Yesin Mihubi nos dice más. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent afirmó ayer que Washington podría imponer a Irán un nivel de aislamiento económico sin precedentes. El responsable estadounidense
Scott Bessent señaló que estas medidas se combinarían con la continuación del bloqueo en el estrecho de Hormuz, lo que, según sus palabras, impediría la entrada y la salida de mercancías de los puertos iraníes. Las declaraciones representan así un cambio de tono respecto a las expresadas pocos días antes. El pasado 4 de agosto, Bessent había señalado que un acuerdo con Teherán para reabrir el estrecho de Hormuz podría alcanzarse hoy o mañana. Y ese mismo día, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Washington mantenía conversaciones positivas con Irán y aseguró que Teherán quería llegar a un acuerdo. Aquellas declaraciones contribuyeron a impulsar los mercados financieros estadounidenses y a reducir también los precios de petróleo ante las expectativas de una posible disminución de las tensiones y una reapertura posible del estratégico estrecho de Hormuz. Señalar que esta nueva escalada verbal se produce mientras la guerra desencadenada a finales de febrero por la ofensiva estadounidense israelí contra Irán se acerca a su sexto mes. El protocolo de entendimiento alcanzado en junio pasado para ponerle fin de manera duradera se vino abajo a principios del pasado mes de julio. Ello pasa antes de que Donald Trump suspendería los ataques a finales de ese mes, condicionando esta pausa a la rápida conclusión de un acuerdo. El estrecho de Hormuz es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas, por lo que cualquier interrupción prolongada de su navegación podría tener repercusiones importantes en los mercados energéticos internacionales. Irán, por su parte, ha rechazado las presiones estadounidenses y mantiene aún más sus propias posiciones respecto al conflicto y a su programa nuclear. Seguimos con otro foco de tensión. La situación en Yemen vuelve a generar una profunda preocupación internacional. Mientras millones de personas enfrentan hambre, desplazamiento y una grave falta de servicios básicos, Naciones Unidas advierte también sobre el creciente riesgo de que el país regrese a un conflicto de gran escala. Ante el Consejo de Seguridad, altos funcionarios de la ONU alertaron este 14 de agosto sobre el deterioro de la situación humanitaria y la fragilidad de la estabilidad alcanzada en los últimos años. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que la gravedad de la crisis humanitaria en Yemen es inaceptable y advirtió que no puede convertirse en la nueva normalidad. Según Fletcher, los yemeníes se enfrentan diariamente a decisiones imposibles: elegir entre comida y medicamentos, educación y trabajo, o supervivencia y desplazamiento. Escuchemos la declaración de Tom Fletcher. La evolución de la crisis humanitaria en Yemen lamentablemente no ha cambiado. El hambre está aumentando, los servicios de salud se están desmoronando y las familias han agotado sus últimos recursos para hacer frente a la situación humanitaria. Ahora la combinación de los impactos del cambio climático y la reactivación de las tensiones regionales amenazan con profundizar aún más esta catástrofe humanitaria. Después de más de una década de conflicto, millones de yemeníes se enfrentan diariamente a decisiones imposibles, a saber, comida o medicamentos, educación o trabajo, supervivencia o desplazamiento. La situación es especialmente alarmante para las mujeres y las niñas. Cerca de 11 millones necesitan asistencia humanitaria, entre ellas 5,5 millones de mujeres en Yemen en edad reproductiva. Esta emergencia humanitaria se suma a una creciente preocupación por la seguridad. En su intervención ante el Consejo de Seguridad, el enviado especial del secretario general de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, afirmó que el país enfrenta actualmente un riesgo más serio de regresar a un conflicto de gran escala que en cualquier momento desde la tregua mediada por la ONU de 2022. Escuchemos su declaración. Yemen today Yemen enfrenta actualmente un riesgo más grave de regresar a un conflicto a gran escala que en cualquier otro momento desde la tregua mediada por Naciones Unidas en 2022. Se ha intensificado la actividad militar a lo largo de las líneas del frente, con recientes ataques de Ansarullah en Marib, Hadramut, Mofa y otras zonas, que han provocado víctimas tanto entre el personal militar como entre la población civil yemení.
o regreso a los combates a gran escala en Yemen se produciría en un momento especialmente crítico. Las instituciones del Estado de Yemen están fragmentadas tras más de una década de conflicto, mientras que la economía tiene muy poco margen para absorber otro golpe y la región en general se encuentra sumida en la guerra. Para los yemeníes, una nueva guerra volvería a poner cada una de sus aspiraciones cotidianas, estudiar, trabajar y construir una vida a merced de los enfrentamientos. También significaría que una nueva generación de Yemen podría ser enviada a los frentes de batalla, en lugar de tener la oportunidad de imaginar y construir un futuro diferente para su país. Para el Consejo de Seguridad y para la comunidad internacional en general, esto supondría el resurgimiento de otro conflicto en una región que ya se encuentra sumida en la violencia. Yemen se encuentra ante una doble amenaza, una crisis humanitaria que deja a millones de personas en condiciones extremas y un riesgo creciente de volver a un conflicto de gran escala. Otra región que preocupa mucho es Sudán. Las autoridades locales del estado del Nilo Azul en Sudán afirmaron que el ejército sudanés continúa repeliendo los ataques de las fuerzas de apoyo rápido FSR contra la ciudad fronteriza de Kurmuk, provocando importantes bajas entre los atacantes. Según las autoridades locales, Kurmuk ha estado sometida durante 3 días a intensos ataques que incluyen el uso de drones suicidas y fuego de artillería que, según afirmaron, procedería de zonas cercanas de la región. La administración de Kurmuk reiteró además su respaldo al ejército sudanés en su lucha contra lo que calificó de ataques dirigidos contra la seguridad y la estabilidad de la región. El conflicto entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido comenzó, recordemos, en abril de 2023 y ha dejado decenas de miles de muertos. La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo continúa agravándose y amenaza con convertirse en la más letal registrada en la historia del país. El brote ya se ha extendido a una 6ª provincia en el norte y existe preocupación por una posible propagación hacia el vecino Sudán del Sur. La República Democrática del Congo declaró el 15 de mayo pasado, con varias semanas de retraso, su 17ª epidemia de ébola. Desde entonces el brote ha adquirido una dimensión preocupante y ya es considerado el más importante registrado hasta ahora en el país. Las autoridades y los organismos sanitarios se enfrentan a una situación especialmente delicada debido a la rápida expansión de la enfermedad. La llegada del virus a una 6ª provincia aumenta el riesgo de que la epidemia continúe extendiéndose a otras zonas y cruce las fronteras nacionales. El antecedente más grave se registró entre 2018 y 2020, cuando la epidemia de ébola más mortífera que había sufrido el país dejó cerca de 2.300 muertos, entre unos 3.500 casos registrados. Sin embargo, las cifras del brote actual ya superan ampliamente ese nivel de contagios. Apenas 3 meses después de su declaración oficial, la epidemia ha provocado más de 2.128 muertes, entre 4.566 casos confirmados. Y para concluir, el balance de víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia a comienzos de esta semana se elevó a 281 muertos, mientras cientos de personas continúan desaparecidas, según informaron hoy varios medios citando a las autoridades colombianas. De acuerdo con estas fuentes, al menos 3.971 personas resultaron heridas como consecuencia del sismo. Además, 379 personas permanecen desaparecidas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas. Las autoridades colombianas mantienen los operativos de emergencia para localizar a las personas cuyo paradero aún se desconoce y evaluar los daños provocados por el terremoto. Estimados radioescuchas, son las 15:19 en las ondas de Radio Argelia Internacional. Así concluimos esta primera parte de nuestra edición. Antes de pasar a los programas de Radio Argelia Internacional en lengua castellana, pues les invitamos a seguir ahora un programa de Kehina Mansri dedicado a las bodas argelinas, en particular la boda de Tlemcen. Pues les dejamos en compañía de Kehina Mansri. Muy buena escucha, les damos cita mañana misma hora, mismas frecuencias en Radio Argelia Internacional para más noticias en lengua castellana. Hasta mañana.
celebración de la boda en Tlemcen es más mágica y maravillosa. Todo está preparado para que la novia salga la más bella posible entre todos. Hay que saber que en Tlemcen el ajuar de la joven chica se prepara desde su nacimiento hasta el momento en el cual saldrá del hogar familiar, tiempo necesario para poder escoger tranquilamente bellas cosas y para que esté lista una vez advenido el tiempo de su casamiento. En el ajuar de la novia podemos encontrar de todo, del ineludible salón, el adefa, a la ropa, la vajilla y el maquillaje, pasando evidentemente por los vestidos tradicionales y clásicos que se comprarán en el último momento para estar al compás de la moda. En Tlemcen o en otras regiones de Argelia, el matrimonio es la unión entre dos personas, pero también la alianza entre dos familias. La ceremonia de la boda en Tlemcen se celebra generalmente en verano y es verdaderamente un acto espectacular. En cuanto a la duración de la fiesta, hoy en día se limita a 3 días. En el pasado duraba 14 días, 7 para los preparativos y tantos días para la ceremonia propiamente dicha. Durante el cual el novio y la novia festejan su última noche en solitarios con la familia y los próximos. Es una fiesta que se celebra generalmente en casa. La familia política de la novia está invitada a oficializar la unión con la celebración de la noche del henna, durante la cual la familia del novio entrega la canastilla de boda, الطبق, en la cual pone la flor de aliena, dulces, un kaftán, que la novia pondrá el día siguiente, joyas en oro, de ellas la sortija de pedida, amén de un cordero y otros muchos regalos. Durante esta noche la presencia del novio no está obligatoria. Muy a menudo es la madre política o suegra que pone la sortija al dedo de la joven novia. Luego las mujeres comienzan a servir la cena,
que generalmente es una comida tradicional, a saber, la harira, y un plato azucarado preparado con ciruelas y uvas pasas, adornado por almendras, símbolo de buen presagio para la vida futura de los novios. El segundo día es la gran fiesta del matrimonio. Tradicionalmente, este día se celebra en el hogar, pero hoy se festeja en las salas de fiesta. El joven novio, apodado Mulay Melik, o sea, el rey, quien está tomado a cargo por sus amigos, se traslada al hammam, luego a la peluquería y al fin va a la cafetería donde recibe las congratulaciones de los próximos. Los amigos del novio forman un cortejo para ir a buscar a la novia. Esta última está vestida de una shidda, un vestido de seda con largas mangas adornadas por perlas y lentejuelas, bordadas con encajes, y cubierta por un hayek, símbolo de pudor y nobleza. El novio, quien está, como adelantábamos, en una cafetería junto con sus amigos, pone un al-barnuz, barnuz en árabe, sobre su traje y, según la tradición, monta sobre un caballo blanco y se dirige hacia la sala donde ya está la novia. A la llegada de la novia, las mujeres de la familia del esposo, vestidas todas de una shidda, la acogen y una de ellas, bastante mayor, le pone sobre sus dos mejillas manchas con un lápiz de labios de color rojo con puntos blancos, en señal de virginidad, y ello lejos de las miradas de las demás mujeres. A la llegada del novio, se tocan fuertemente los tambores y resonan los disparos, a saber, el barud. Las mujeres salen para acogerle, se trata generalmente de su madre, sus hermanas y hermanas políticas. Cuando entra a la sala, se dirige hacia su esposa